from the ground. Hata wale watetezi wa haki za binadamu pia walinyimwa haki. So mbona wanyime watu wa kutetea haki za binadamu? Mbona wanyime pia wanahabari? Kuna kitu ambacho hatuelewi ama guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, your number one channel where we bring you stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Watu wengi sana mmekuwa mkiuliza nini kinaendelea. I've heard you on my WhatsApp, what is happening on the other end. But just to tell you guys, we are mature people and we know where such cases are taken seriously. Don't just take anything serious, any allegations from anywhere on at any point kule kwa TikTok wapi, just forget about them. I won't comment on that because such issues, such cases, even if they are on this channel, because I'm your godfather, I'm your father here, my people, I will redirect them to the courts and will finish them over there. So let's get back to business, my guys. So police have barred Raila Odinga from accessing Shakahola gravesite as MP's committee allowed in. We've been asking what is not happening. Just this evening we saw Mr. Wetangula at the Royal Media Services saying that we journalists should be given access to that place. We should be given access so that we may know what has been happening all this time, what has been in the darkness. So today Mr. Raila Odinga, the Azimio leader, went there, and Malindi MP Amina Mnyazi, when they arrived at the Shakahola Command Center in Kilifi, you see the photo over there. So police on Friday today have denied Azimio leader Raila Odinga and 3 local MPs entry into the Shakahola mass gravesite, saying it is a security operation zone. They are still doing their things security-wise, you know, my people. That's why they didn't allow him. So Mr. Odinga, who had arrived at the scene at midday, accompanied by MPs Amina Mnyazi Malindi, Harrison Kombe of Magarini, and Gertrude Mbeyu Kilifi, woman rep, waited for 2 hours as they made calls to the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki seeking permission to be allowed into the crime scene. So Raila alifika pale pamoja na hawa MPs na wakanyimwa kuingia kwa sababu waliambiwa nini? Ni sababu za kiusalama. So Mr. Odinga said he intended to condole with Kenyans who had lost relatives there. Guys, the Shakahola incident has caught the world attention. I haven't seen anywhere else where there have been reports of cults and media is blocked. Why did the government ban the media and human rights? Mbona from the ground. Hata wale watetezi wa haki za binadamu pia walinyimwa haki. So mbona wanyime watu wa kutetea haki za binadamu? Mbona wanyime pia wanahabari? Kuna kitu ambacho hatuelewi ama hatukijui. Ila tumesikia leo speaker wa bunge ambaye ndio naamini ndio third in command. Baada ya president, deputy president, kuna Moses Wetangula pale the speaker. His honorable mtu wa Ingo. Tunauliza mbona adho leo amesema turuhusiwe media, turuhusiwe kila mtu tuende pale pia si tuangalie, tujue. We carry that freedom of press. So I don't need anyone's permission to get there, and I had even made my visit public. Mr. Odinga protested. Pengine uliuliza nani kabla ukuja? Akasema niliweka public. Public kwa nini? Sauti ya baba inaweza sikika kule Twitter, inaweza sikika Facebook, kila mahali. So Interior CS Kithure Kindiki listed the Shakahola forest as a disturbed area and security operation zone last month. Kumbe ilikuwa ishakuwa listed na mkuu wa usalama wa hapa ndani Kithure Kindiki ambaye ni CS. So Mr. Odinga told the government to come clean on the operation that is going on in the forest. The ODM leader further claimed that the controversial pastors conducting cultic activities have been hobnobbing with senior political leaders in the government. Juzi mlisikia akisema mkuu wa kina Mackenzie yako kule State House. Hayo ni maneno yake nani? Raila Odinga. So ukiangalia na akitaka kuingia huko ndani pia inabidi aulize government. Na nani najua order ikitoka juu ndio ifikie Kithure Kindiki. So ukishachokozana kule, what do we expect? That's a question for you, my guys. So my people, let's check on this. So these are the conmen using religion to prey on innocent Kenyans. They are criminals and should be arrested. We raised concerns about the regulations of churches, but we were ignored. Guys, you remember these when kama bado campaigns inachachamuka pale hivyo. Mlisikia Ida Odinga hata before elections akisema churches zikuwe regulated. Akapigwa mawe sana, akasema nyinyi mnaingia kwa hii kiti hata tukiwapatia sasa kanisa mtafunga.
But again, mmesikia wakisema pia maybe they are taking this chance pia kuingilia wale wanaohubiri vizuri. But again, mmesikia leo rais akisema atateua jopo ambalo litasimamia haya mambo ya makanisa. Tunapenda rais wetu manake pia anaendelea kufanya kazi mzuri. Pia opposition wanajikaza. Now, so now we have been vindicated. These are the same religious leaders who allow politicians to use the church to politicize. Now siasa ikaingia ndani kidogo. Sijui kama Mackenzie alienda wapi ama alikaribisha mwanasiasa mgani kwa kanisa lake. So he said, the opposition leader said senior officers had informed him that the area was out of bounds to him and his team. Alikuwa ameambiwa pia na maaskari ya kwamba yeye pamoja na timu yake hawaruhusiwi mle ndani. So CS Kindiki told me the area is an operation zone, but at the same time there are MPs on the way coming to the site and we were asked to wait for them. Basi Kindiki akamwambia vipi, hiyo area inaitwa operation zone, ni mahali ambapo kuna shughuli zinaendelea, shughuli za usalama, shughuli za kutambua, kufukua mili, kufanya zile autopsy pia. But at the same time, there are MPs on the way coming on the site and we were asked to wait for them. So that is Raila saying. Anasema alikuwa ameambiwa kuna wabunge ambao wangeweza kuzuru eneo lile na basi wawangoje pengine waingie kwa kimoja ama pamoja. So they are yet to arrive, but why allow MPs and deny me entry into the scene, he post. Najua utauliza, and who are you? That is Baba. That is Raila Amolo Odinga. Anauliza mbona mruhusu watu wa bunge na mimi mwenyewe mninyime mninyime uhuru wa kuingia pale ndani. So the National Assembly Administration and Internal Affairs Committee chaired by Gabriel Tongoyo was set to meet with the Kilifi governor and county commissioner as well as the county security committee regarding the Shakahola incidences. Hiyo ni National Assembly na Internal Affairs Committee wakiwa chair na Gabriel Tongoyo walikuwa tayari kukutana na governor wa Kilifi kuangalia hayo mambo ya Shakahola. Yalianzaje? Umekuwa wapi? Haya maswali ambayo Wakenya wanauliza, ilianzaje? Mlikuwa wapi kujua haya mambo? So the MPs later arrived and were given a guided tour of the site by the site commander 30 minutes after Mr. Odinga had left. Mr. Odinga ambaye ni baba alipotoka tu, basi wale wakapewa ruhusa, wale wabunge wakapewa ruhusa ya kuingia pale. Hatujui kama ni games za kisiasa pale. LeeMakwiny fans wake mnasemanga aje, in every political move there must be anasemanga what an objective, si bure. So that is it. So unaona tu baada ya Raila kutoka na MPs wanakuja na wanakuwa allowed in. What is not happening in Shakahola? Alafu leo jioni mimi nawasha TV nasikia weta papa wa Roma ni mtu kutoka Ingoa anasema basi media kila mtu wafungue gate ya Shakahola turuhusiwe tuingie mle ndani. Ila ni order ya Wetangula ama ni order imetoka kule juu kwa rais? So Ms. Mbeyu said they did not want to view bodies but just the grave sites. Those are the MPs. Hawataki kuangalia mili, ni hizo tu sites za makaburi. Mtu anaweza kuwa kuna shida ya kuogo. Kuna wale wanaogopa paka wanaweza anguka kifafa. My people. So that is it. Innocent people starved to death. Some suffocated and strangled. This is heinous and horrified the entire world. Dunia mzima imegutuka na imeshtuka. Watu wanakufa njaa. Watu wengine paka unasikia anasema huyu ni Miss Mbeyu. Anasema they are suffocated and strangled, wananyongwa. Hatari. Jana nimesikia mahali, it was just a news pale Citizen TV wakisema kuna ukikataa ulikuwa unanyongwa. That was a witness I think to Citizen or NTV. So Mr. Odinga said the Shakahola massacre should not have happened in the country with law and order. Huyo ni Odinga sasa. Where were security agencies when this happened? They are coming after the act to protect graves and dead bodies, he said. The responsibility of the government is to protect the lives of Kenyans. Why deny a success? Media should be allowed to cover the happenings. So mwisho baba akaamua kutetea media na kusimama na media. Na akasema media yafaa iruhusiwe pale. Na unaona tu baada 30 minutes baba alipotoka. I think it was 30. They're saying 30 seconds or 30 minutes. Let's read this again. Let me read this one for you.
Yeah, 30 minutes after Mr. Odinga had left, the MPs later arrived and were given a guided tour of the site by the site commander. 30 minutes after Mr. Odinga had left. Baada ya Odinga kuondoka, basi wakapea nafasi MPs kwenda pale kuzuru eneo lile na kuangalia na kukagua nini kinaendelea. So my guys, that has been a wonderful time, and those who are still on the channel, stay tuned for anything else further from this, further from updates with I have told you as Bob Shakwila Show. If there is anything in the channel being alleged, let the people or the people who are concerned about it inform us, and if we have noted anything, then the matter is serious. This is not something to laugh about. The lives of people is not something to joke about, or to come say so and so is tarnishing people, so and so is buying people, or so. That is not something to discuss online like on TikTok. What you find, kama ajali imefanyika pale, watu wanachukua simu wanasema TikTok, you call an ambulance, meaning this is a case, police case or police matter. You don't go to TikTok ukisema I will provide the people when the government is there, because if you want the people, we have them. Bob Shakwila has them, and we know where they came from and who brought them, and if anything, we pull down whatever we've seen it was not supposed to be there. So my guys, just keep with the spirit. Let's keep it locked at Bob Shakwila Show. Bye bye, God bless you.